Try again. Keys out, right? Keys out. අතොටින් වාහනයට උත්තරයක් හොයාගන්න ඔයත් සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් හොයන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0112 038 අමතන්න. Tucson. We bought this car from a dealership yesterday. This is the what is happening right now. The blinker indicator lights are, my hand just blocked it, but they're on in a solid state. It's showing that doors are open right now, but that's just because they are. I'm not able to depress the brakes. If I press them down really hard, the brakes will come on. If I push the start button, nothing happens. It tells me the immobilizer's a thing. This is the fob. Sometimes, if I push it into this, it'll turn on, like it just did, and the lights turned off. But it won't start. The engine itself won't start. And now we're back to the immobilizer light is on again. Fob is in my hand. If I do this, it kind of turns on. I don't know what's happening. Can you help me? Please. Thank you. Donc, alors, préchauffage. Voilà, il a préchauffé. Voilà. Ouf. C'est pas moi qui fais ça, il régule tout ça. On le voit pas, mais ça fume quoi. Et ça pue. Par contre, une fois qu'il a démarré, là il démarre nickel quoi. السلام عليكم خاوتي. هذه كيا سبورتيج 2012. خاوتي هذه عندها مشكل، ما تنوضش. الطوموبيل هذه كانت لاباس عليها، ساعة تثور دو بروميكو وساعة ما تثورش خلاص. خاوتي والله حبيت نفيدكم برك،
كاين ناس بزاف عندهم كاسبين هذه الكيا وما يتولهوش لللومبا تاع لاكلي في الطابلو دبور كيما راكم تشوفوا معنا. لا هنا ما شعلتش، درك مره زوج تشعل. ناس كاسبين هذه الكيا بصح ما يتولهوش للطابلو دبور هذا خلاص. والله خاوتي هذه هاو شعل هنا، هاو شعل هنا، هنا قرات المفتاح تنوض الطوموبيل. ما تشعلش اللومبا هذيك لورونج هذيك اللي فيها لاكلي، راهي ما تنوضش الطوموبيل. هذه ماليها كانوا راح يخسروا ليها صوارت كبار، دراهم كبار على بالكش بيه، ولا يدير لك الديفو هذا يعني تاع ربي يبارك سبحانه. تولى هنا ليه دو بريميكو ما خليناهاش تروح. هاي لهنا ما شعلتش داكور. ها نضربو ما كان والو، ما كان والو. هاي دركا شعلت، هاي ثارت. داكور خاوتي، ما تخسروش دراهم في باطل ربي يبارك فيكم، اجرنا على الله ان شاء الله. Turn it right on. Можно już? It won't start, yeah, I know now. What did you do last? It won't start, yeah, I know now. What did you do last time? Put on the clutch. Turn. No, not the clutch. Brake. Yeah, brake. Nothing. Okay. عندنا سبورتاج 2019 في بروبليم تاع ديماراج. سي بون خدمناه قاعدين نحوسو لاباني لقيناها هي الفيزيب. كي كانوا دايرين هاد الرولي تاع الجي بي اس هو اللي يحرق الفيزيب تاعها هو هذا هو 25. قلعنا هذاك الرولي تاع الجي بي اس اللي حبس ا ديستونس، قلعنا درناه ديريكت هاولا ونوطوري نورمال نوضو كاع. وداك الرولي هذا وانا موديل تاعه هذا هو اللي يحرق الفيزيب. انا راح يكون نورمال ولا يبريد. السلام عليكم. So I got this 2012 Kia Sportage
16 valve 4 cylinder. 2 point, what's this? 2.4 liters engine. So, complain of this car, only crank, but it won't start. So let's see what's wrong with this car. Okay. Oh, it starts. Okay. See that it only crank. Only crank. Sportage 2013 model. Concern ni customer, ayaw na mag-start. Ano to, ano na to dito sa shop, tuwing. Ngayon, i-try ko. Cranking lang pala to dito. Ayaw siya mag-start talaga. Oh. Cranking lang. Computer naman yun lahat yung ilaw niya. Cranking lang talaga to. Kaya Sportage to. Panglimang technician ako nito. Marami nang nagre-repair ito. Ito. Cranking lang. Sen, i-start daw sen. Cranking. Try natin to guys. Ano to? Cranking lang. Di na start. Oh! Okay, ulit, start! Oh! Check natin yung mga ano niya. Because the car almost ran, almost start. There you go. When I removed that cylinder, spark plug from cylinder number 1, see that? It's running, but holy crap. Oh my god. Wow, what's that? Oh shit. Start! Hop! So ngayon guys, ayaw mag-start. So ngayon, i-check natin yung iba. Okay, ulit! Hop! So i-check natin yung iba. Baka may okay naman yung camshaft. Lininis lang. Parang sa connector lang niya guys, maluwag. Yung connector ng camshaft. Okay naman yung resistance niya. So ngayon, i-try natin pa-start guys. Start! Guys, mandar na guys. Yung connector. Okay now, start! Ay! Okay guys. Kumahan na guys. Pala.